we could be having several challenges at this moment, but that should not mean that we have to retire from our ambitions. I hope you understand that situation. Yes, sir, Honorable. I really understand very well. So that simply means we have to take full responsibility of each and everything we are taking steps on. Because when you look at the prevailing challenges, we need to remain very flamboyant. We need to float. We don't need to sink. And I think you can take full responsibility of that, Professor. I understand that. Yeah, clearly, I do understand. And I hope, once equipped, I can do the needful. That is all I need from you, to be equipped. Of course, when you talk about being equipped, I understand it in all the spheres. So now, currently, we have a very strong obstruction. And we have had so much as we have invested several amounts of money, we still remain behind the lagging. Yet, in the real sense, we need a solution. We spend because we need a solution. But once we can't get it, then that simply means we don't need to retire, but to keep pushing. I hope that is a very clear thing. Exactly, very clear, Honorable. And when I'm looking at what is actually going on, we need instead to strengthen ourselves. Because when you look at what the opposition is doing, and how Tamale Mirundi is malicing us deliberately to give us a challenge between us and the people with observance of His Excellency, we remain in a large trap which once we don't react early enough, the trap is going to catch up with us, and it will hold us by the necks, which is very dangerous. Exactly. Now that you understand that notion, then you are positioned to take on the tasks I'm about to give you. The first task I'm about to give you, I'm listening, Honorable, is you to take full responsibility of managing the people who are supposed to meet up with Mr. Tamale Mirundi for a dialogue. Because we really need a dialogue, and the table has to be money. It is not supposed to be furniture, but that table, the discussion table, should be constructed with money. This is for our own safety. I think I'm not looking very extravagant. Obviously, when you look at the situation in which we are, and if you try to follow up and correct the nitty-gritty of Tamale Mirundi's advocacy, he needs a compensation to pay for his efforts, to pay for his deceased career, and as well to show courtesy and respect. So I think money, given passionately, can give us a solution to that. Deliberately. So that is the task I want to give you, because I want to see you opening up the way. We have spent a lot of money with this Chinese. First, I was deluded by one of my colleagues. Remember, Frank, what he did? He sourced so many jammers, I paid a lot of money. We got 0 results. Then we tried the efforts to send the money, the results were 0. And finally, we got frequency jammers. Instead, we were cheated. Somebody supplied us with very fake instruments. They were instead rather detectors, electronic detectors rather than electronic jammers. So they would simply detect electronics. So I didn't understand what really missed. Actually, I was saying that there were some missing components which they went to correct.
that is the last word I got from them. Obakanagisi. Ensonga tuzuli. Sente bazikuwate nange nzaagala nti compensation. But evangush cannot give conditionalities. Bagambye meeting gye mugenda okusenkana teriyo. Si hakubeera ngejjudde mu furniture. Wabula tebo ya sente. Singa bazuwa tumwebaza oba nakalema obakanagise. Basi bawe bazirete kufinisha abo nyangu okufuna. Eya kanagisi, eya kulubya, eya tumwebaze, eya nakalemezo nyangu. Kufinishije bazimuwe bazirete. And they are going to cheat him. Towulidde bwe nti Frank anamuleeta bana ababbi kati ne yayogedde ejjo. Wano ku lw'omukaaga yamuleetedde abachina baddusi. Bamubba musajja wattu. The easiest way, since you have admitted I need compensation. President ayina 10 billion zange yazibakwatako. Anti ze bali basooka okungula yazikwata. Nabaganja zimwewera mu mwagasaki. Kageti zino bazireteeka bakayugama kutiyaga sente badduke nga za dola. Oyagaza dola. Lwaki za dola? Compensation omusajja agenti tewe jitu uyo professor agenda kubba omusajja. Nti tebe ino tewali muntu yenna that professor can send to me. Era baba byenyo ne kali sambu yabalya olukaaga. Nsubu gono yali atumwebaze bitano. Ndibazirete renzi. Nze bwemba naseze ate ba mirundi ebiri. Waliwo be natwala mu nsozi. Abate birala. Kyogamba wawaba mu nsozi. Oguguba mutego bayino gutegulwa bokwata abana n'abazzukulu. Kati abo oyino omutego gwetagisa ki? Endiga nga yaliso limu. Endiga nga yaliso limu. Ng'erirudda wanga ya magulu asatu. Anti be baata ku nedda be baata ku lutalo tubikola. Ezo conditions nganzibu. Abakazi abo empologoma erigenda nekabira mu lujalo wabwe nesaba sente 5 billion ze bangobera. Bagambe bagazi ku dizezo sente bakompensate. Leti ziliko condition. Bazitwale gwe mu banka. Kati gotanso bite kamu nabo kunsozi beta ndiga yaliso limuzi banya babiri netumwebaze ne mwenda abo ba mu nsozi. Sokolinde. They have to mwenda yatomera embize ina amayembe n'amalawo motoka yi. Mujja komo okujoga abantu. Mujja komo okukuba abantu banna bagundi bomugoba. Gwe toyina mukasonyiwa. Bago bomusajja mugundi. Sente ne baziyolawo. Kanagisi nakuba byandala. Sente ne baziyolawo. Kati kanagisi tumubuuze. Nti byo bagala gambye okusasula olugudo leka tusibyandala. Omusajja namwavuwaza yenna. Singa wayavuwaza nze kalenzi gwe. Njabafuukira omutego. They'll pay. Conditions ozikalubya buli kiseera. Ono mukadde wange akimanyi era abagenda nti Mirundi nabeera naye. Naye priority ye si sente. Ayina arrogance. Ayina credibility. When I look back, this man helped me a lot. To be with we disagreed on small issues. We sent us take him bank. Kwa account ya. Nti bana bafraud bazere. Revenue zijjako omusolo. Ngabe zijjawa. Enguzi bajija ku musolo. Ekitongole kya financial intelligence kidazikwata. Kibirango yabagamba ddanti ezo yo sizikwata kuba nange omusajja ayinza okunkubya laddu ewange. Oyatya dda bateka akasente kange kuki ku account. Basekeko oba bazivuge bazirete wakewazana. Kakati badamba ati sokolinde. Anti compensation baziteekayo ne bakompensate. Ase kukugula. Compensation what I lost. Kulirira. Cheba kufiiriza. Kakata bwe bakigira bygones ozireka n'otunuulira ya future. Future anti kakati nkubuulire. Future eri wakati wabwe ne president. Era bo bagamba ti omusajja Museveni atulese ku mase y'abantu tamugamba ko kutuleka. Nga bwoba kubanga president bw'alaba alinga ali mu kirasha anyumirwa. Naye yabatamwa kubanga goloza Museveni si muntu singa yabasibadda singa amini yali basaze nti buli kantu konna n'amasanyalaze million 5 eza dola ne muzibba. Kakati oyo gitutu singa bamutukubira gitutu yatwalanga gondi akle nga twala tisa abantu base wange bagala kumutaddayo akola demoli nyeye mbali. Oyo omukazi million $100 ebya dola
president yeyama ebyalo 1,400 era bagamba sente tuziremeseza ntiru nga lutwama alita tetuliniwinga contract tuzidde waliwo ababadde babuuza nno register yeggwanga teggwanga aho kugisitulo gitwala in Netherlands mu kiseera kino nga twamaze ne nominations kubanga ogitwala erinnya ly'okweriri naye Museveni yategeera nti bamubbira mu kakiiko ka byakulonda kakati let us have a scientific gund ojja kulaba ekikulu kyokka kyendabamu nti mu mawanga gaffe aga Africa oyinza okusanga Tamale Mirundi nga nange nze Tamale Mirundi kati ekyuma kiyinza okuga nti double registration but taking it to Europe I don't see the problem. Museveni has always been talking about scientific voting. Bamubba Electoral Commission bamubba akirinze Electoral Commission has cleaned gundi Uganda Revenue Authority nayenze kyemba gamba nti oyo chola mukodomi wange aba police tebagala restructuring aba police bagala ebintu bibiri let ochola explain where their money go baba jake mitwalo 10 buli mwezi where does this money go is it a circle is it what agende ensambya mu barracks sente z'amasanyalaze n'amazzi bazibba eriyo rationing abaserikale abavudde ku operation basanga amasanyalaze kuyaka babateerako ne babajjirako kubba yakubira embooko ekyokusatu challenge gye tufunye nti omuserikale bamulaga erinnya lye gundi Bobi Wine is torment identified where will you get the police to risk bamutira nyina but also budget ono akuyono ono omusajja ina amanya galo olupapula lwa mawulire kubanga gundi Magufuli yaggala empapula 10 including the most popular Mwananchi nabufuluma ebweru nabufuluma n'entwe zaabo wiki esooka eya campaign lwaki mwesoreza muti museka kezo obubbi close ban the newspaper don't expose the police enakola ki kakati bwe kinaabanga kiri awo nti owa police nakutta omubbi bamu exposinga will join the police force the security must be protected balina okubeera protected makiveri akugaa nti police ogiteekamu bantu bo giteekamu abagwera bakuba emiggo kakati eyo police mujja kusanga nga bazinye n'abantu ekyokusatu musasula Dr. Diana Nachenje bagamba abantu nti gundi wali covid ne bamubbiramu emmere kakati mukamba bose enale muyagala dowa to do mulumbe je mwatwale bijanjale ebirimu ettaka mulumba batafuna bijanjalo mulumba je mwatwale akamunga akalimu amayinja embaka evuge mukamba bulire mulawaza nti abantu ba Uganda basiro singa covid ali alarming as it is nawuli aseko ngakyogera nti abavubuka muli nedda abavubuka temukyalira bakadde bamwe omuvubuka yagamba nseko yagamba ti abavubuka balimba nti mwetabakwata naye ekizibu ekiriwo nti bano basiibula abantu mu malwaliro ngaddayo nayagala okufukula ne mulamu we kati abantu ne bategeera nti ali cuwadi yiwakiwalebo ne badira gunda ezokyalinga Ebola abantu kakati ate incubation period ya naku 14 kati Bobi Wine ye yagenze gye besiiga bana abakola ki after 14 days are we going to see a rising number an alarming number mu ebitundu abajirinda mu bumyufu nga buwedde obwene bali waje mu reporting Diana ja reporting a national task force eriruda ate amasomero abana temwabakebera covid nti mwesi nairo bwe besize we are reporting alarming numbers of covid eranze nabagambi nti president Museveni ye committee alinga Jimmy Carter mu America obusajja buwala bwagende ne bwamba America ku American Embassy ye Tehran kakati ne bamulimba abaisraeli n'amajje ga America kozi gagala aveeko abamajje ga America gagala nnyo ba Republicans bawa Clinton bafunira mu sente ba manufacturers b'ebyokulwanyisa bakola kati ne bagamba Carter tugenda ku operation tubanunule nyinyi zetu mira mu bank Carter n'agamba sijja kuva mu White House until every American hostage in the Tehran embassy is released. Operation in Efa. Omusajja bwa Iran kyebwakola
bwaba sasanya ngati operation tesoboka kakati president Museveni ali respecting covid rules then the question will come nti ona takiriza covid rules abantu bava yoba meeting bogera bajja kwesiga era ye Museveni abata taina kyawonyeza kuba we in the same country ya Uganda nis naye abaveri bamikisinga n'abaki ekyokubiri politics is crowds public rallies they are not intended for messages they are intended, they are psychological tala bomusajja egun ate babikomyawo bana abamawulire kubamba gaye nti abamawulire baba omulenzi uyo buli ngowe ekintu aleta waka company n'atwala sente oligambo otya Bobi Wine abande bagamba tukkiriza Bobi Wine afuna 35% bajja kubuza crowd zezizo ziriwa kuba Yisima Lubega enyondo mu mutwe bw'abayina Yisima Lubega bw'abayina kitawe n'ennyina simugaananga kusoma nze emirimu gye nina ewange egikolebwa ba Yisima Lubega kusima byoloni kuleeta amazzi enkoko kuwa nte zange naki na kusima kabuli nga tufiiriddwa Yisima Lubega ne gurupu ye